women's multiple experiences of war and peace in Sri Lanka. In this program, displaced communities of the northeastern region rebuilt their lives and households. Four villagers in the Polonnaruwa district came under LTTE attack at dawn. ප්‍රහාරය වුණා. එම ප්‍රහාර වලින් ගම්වාසීන් 149 දෙනෙකු மறுமூட்டப்பட்டு பொலன்னருவை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 கிராமங்கள் இன்று அதிகாலை விடுதலை புலிகளினால் முற்றுகையிடப்பட்டது. இந்த தாக்குதலின் போது 149 பேர் விடியஜாமம் 4 மணிக்கு வந்திருந்தா. வந்து விடியஜாமம் 4 மணிக்கு இப்படி சின்ன சின்ன புள்ளிகள் எடுத்துட்டு ஓடக்க நம்ம ஆம்பளைக்கு பொடிப்பட்டு ஆம்பளைக்கு இதில் பொடிப்பட்டு மோசம் பெய்யுது. அதோட அந்த புள்ளையோட உடுப்பு இல்லாமல் இப்படி சுற்றி கட்டிட்டு இருந்து இப்படி பிள்ளை 2 மாதம், இந்த பிள்ளைக்கு 2 மாதம். பள்ளியில் கொஞ்சம் ஓடி போயிருந்தா, பள்ளிக்குள்ள மருத்துவரை மடிச்சுன்னு சொல்லி போயிருந்தா. அதுக்குள்ளே பாம்பு எறிஞ்சு டிட்டியாக்கள் போய் பாம்பு எரிச்சு வெடிச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இருந்த எல்லாரும் மோசம். பள்ளிக்குள்ளே மாதிரிக்கப்புறம் நாங்கள் தூங்கிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் ஒளிம்பி வெடிக்கட்ட ஒளிம்ப எல்லாருக்கும் சேர்த்து வச்சு சுட்டாங்க. ஓடினா நாங்கள் அங்கே அரைஞ்சாலே ஓடி போய் அக்குச்சிக்குள்ளே இருந்தோம். நாங்கள் அக்குச்சிக்கறியவ்வளோ சுட்டோம். அப்பா எல்லாம் அவடத்த மவுத்து நம்மளுக்கு காயப்பட்டுட்டு இருக்கவங்களாம் விடிஞ்சு நல்லா 6 மணி எப்போலாம் ஒரு ஆபத்தும் இல்லை. அதுக்கு பிறகு தான் நாட்கள் வந்து ஏற்றி கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில் பாரமாக்கி நாங்கள் தப்பினேன். அப்புறம் மருந்து கட்டி தெரிஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தும் இல்லை தப்பினேன். மௌத்தாய் நாட்கள்லாண்டு அடைக்கினேன். அடை போட்டு அதோடைய நாங்கள் ஊரில் இருக்க இஞ்சி வந்தோம். The women of an entire village are widowed and displaced overnight. In the next 12 months, they would move in and out of 2 welfare centers before reaching the place where they will continue to live as refugees for the next 14 years. Almost all of Sri Lanka's displaced people left or were forced to leave their homes at times of heightened activity between Sri Lankan military and LTTE troops. In addition to assaults against each other's infrastructure and personnel, combatants on both sides also engaged in deliberate large-scale massacres of civilians. Among those who experienced the heaviest toll in a bloody cycle of attacks and counterattacks were the residents of 4 villages in the Polonnaruwa district in north-central Sri Lanka. In October 1992, over 300 people, most of them Muslim civilians, were shot and hacked to death at dawn by attackers whom witnesses identified as LTTE cadre. Palligodala was one of the villages where 84 families lost their men. 23 widows eventually moved to a neighboring village, Sungavila. நாங்கள் பள்ளித்தில் வந்து புலி குழப்பத்துக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு புலி தான் நம்மளை ஆம்பளையும் மோசம், மருமா மோசம், 2 மகன் 2 மகன் பொடியன் எல்லாரும் மோசம். அதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே வந்து இருக்கே இல்லாமல் தான் வந்தஞ்சு. நம்மளுக்கு உழைச்சி தர யாருமே இல்லை. Reduced to paupers, dependent on inadequate and irregular government handouts, the women of Sungavila had little choice but to fend for their families. Thanks to the resilience and resourcefulness that rural communities like these are well known for, the women managed to get by. Fishing in the shallows of tank waters is a traditional practice. The catch is usually a modest one. Nevertheless, it helps to supplement the day's food requirements, or sometimes even bring in a few rupees at the local market. நம்ம அண்டை கண்ட சம்பரி நம்ம ஆம்பளை இல்லைன்னு நம்ம அண்டை கண்ட சம்பரி சாப்பிடத்தே இல்லை. மிச்சம் அதிகமாக எடுக்கல. இப்போ இந்த முத்திரை லோகதார முத்திரான இல்லை 3 வருஷம் அடிபட்டு. இப்போ அது இது செஞ்சு நம்மளோட குடும்பத்திட்ட தொழில் இல்லைன்னு நம்மளோட குடும்பத்திட்ட போய் அதை வாங்கிட்டு இதை வாங்கிட்டு வந்து கேட்டு திண்டுட்டு கடன் கட்டுவில இந்த பொல்லாவட்டி செஞ்சா நம்ம கடன் கட்டுவேன். Married at 15 years of age and widowed when she was just 27, Surathumma had never been to school or done a formal job.
Now she was left with 6 children to support and bring up. நம்ம படிச்சிருந்த நெல்லை தெரிந்திருப்போம். நம்ம நெல்லை இருந்ததா நம்ம ஆம்பளை கடை ஜாவரம் பண்ணி நம்ம கடையில் இருந்து நெல்லை பச்சையாக இருந்து ஒன்றுமில்ல ஆப்பிச்சு. All the women who ended up at Sungavilla faced a similar dilemma: how to sustain and protect their families. மவுத்தாயி 9 வருஷம் ஒரு 4-5 வருஷம் கூடி கூலித்தலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். வெள்ளம் மூட்டை போனேன், வெள்ளம் நாட்டை போனேன், எல்லாம் செஞ்சு கூலித்தலை செஞ்சு இதில் வளர்த்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகளும் பாப்பா மாத்தாக்கு இப்படி பிள்ளைகள். அந்த மூத்தபடி எனக்கு 12 வயசு பாப்பா மாத்தாக்குள்ள முதல் கிடச்ச எனக்கு 12 வயசு. அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன பிள்ளை பாப்பா மாத்தாக்கு. அப்போ கஷ்டப்பட்டு தானே வளர்த்த கூலியில் எஞ்சி வெள்ளம் மூட்டை போய் வெள்ளம் நாட்டி செஞ்சு கூலியில் எஞ்சான் வளர்த்தேன். அப்போ நான் 5-6 வருஷம் செஞ்சுட்டு இவ்வளோ பூரா இன்னைக்கு நோய் என்று தொட்டுட்டு அதுலேருந்து இப்போ போகிற கஷ்டம் தான். அதுக்கப்புறம் இந்த பிள்ளை சின்ன பழத்தில் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி இது கொஞ்சம் காசு அனுப்பி அதுக்கு அந்த வீட்டையும் கட்டி மாதிரி அதுக்கு இப்போ அதில் வந்து தின்னுட்டோம் அனுப்பி தின்னுட்டான் பிள்ளை அனுப்பி ஃபுல்லாக போய் இப்போ விட்டுட்டேன். சின்ன பிள்ளைக்குள்ள விட்டேன். சரியான பயம் தான் பிள்ளை வருங்க பயம் இல்லை, சும்மா பயம் இல்லை. என்னிடமும் குளாட்டே இருப்பேன் குள்ளை கத்தி ஏறிப்பேன் பிள்ளை வந்து சேருங்க. சின்ன பிள்ளையில நான் போனேன் கத்தி ஏறிந்தேன். கடிதம் கடிதம் பாடுற பிள்ளை கடிதம் பார்த்தாலே கொஞ்சம் நிம்மதி கடிதம் வந்தானே இல்லாட்டி சரியா கத்தி ஏறிக்கான். நம்மளோட பிள்ளை சின்ன பிள்ளையில வைத்த நமக்கு பிள்ளைக்க வழியாத்தனை விட்டுட்டோம். நம்மளோட பிள்ளைகளை வளர்க்கல, நமக்கு நோய் தொட்டுட்ட கூலித்தொழிலுக்கும் போகல. As women of a conservative Muslim community, they must live within its cultural and social constraints. Opportunities for work and employment are limited. Despite fears for her safety, sending her daughter off to an unknown location for domestic work was the only way to bring in money to the household. It also gave the girl some degree of personal and economic independence that she would probably not have under normal circumstances. இனி திருப்பியும் போக முடியாது பார்க்க பொறுப்பு தான். இப்பயும் சாப்பாடுக்கு காசு இல்லை, வந்து அந்த காசெல்லாம் முடிஞ்சு இனி திருப்பியும் போக முடியாது நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இன்னும் ஒன்று கொடுக்கல, இனி கொடுக்கணும் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பிடிச்சி. காசு இல்லை தானே இப்பயும் சாப்பாட்டுக்கு. அங்கே இருந்தானே போக்குள்ள சாப்பிட்டு இருந்தோம், காசு இருக்கு. இங்கே வந்தோட காசு இல்லையே, வேலைக்கு போகலாது. இங்கே எங்களோட அம்மாவுக்கு போகலாது, அவருக்கு வருத்தம். இப்போ நானும் போகலாது இங்கே வேலை செய்ய. ஃபுல்லாக இப்போ என்ன போல பிள்ளைகள் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க இங்கே. The women feel they would cope better if they had access to the cultivable land and familiar environs of the village they abandoned during the attack. However, continuing tensions between the armed forces and the LTTE make them fear for their safety if they were to return. A few of the remaining men from Palyagodala, however, make the daily trip to their former village to tend their livestock. எங்கட இந்த பள்ளியாக்குடல்ல பம்புரானையிலிருந்து இருந்த மக்கள் அனைவரும் 10 வருஷம் புலியாடிச்சு. 10 வருஷம் புலியாடிச்ச காரணத்தால் பாதுகாவல் எதுவும் இல்லை. அதால் ஊர் மக்கள் எல்லாம் பயத்தில் திருப்பியும் வந்து புலியாடிச்சு போடுறோம்ண்டு 325 பேர் மோசம் பயத்தில் காரணத்தால் எல்லாம் மெயின் நல்ல இடத்துக்கு சுங்காவலுக்கு போய்த்தாங்க. இப்போ இதில் ரோட்டு வசதி அது இது ஒன்றும் இல்லை மக்களுக்கு. இதில் குடியிருக்க நாங்கள் இல்லாத ஆக்கள் கொஞ்சம் பேர் மாடு அது மேய்ச்சிட்டு வசதி இல்லை, தொழிலாக செஞ்சுட்டு ஆடு 5-6 மேய்ச்சிட்டு நாங்கள் இந்த ஊரில் குடியிருக்கோம். எங்களோட ஊருக்கு ரோட்டு கரண்டு இது எல்லாம் வசதி ஏற்பட்டால் எங்களுக்கு மிக சந்தோஷம் நாங்கள் இந்த ஊரில் குடியிருக்கிறதுக்கு. According to political analysts, the ceasefire agreement signed by the government and the LTTE සටන් විරාම කිවිසුම ස්ථිරසාර සාමයක් සඳහා හොඳ අඩිතාලමක් බව දේශපාලන பிரச்சனைகளுக்காக A9 பாதை மீள திறக்கப்பட்டமை காணப்படுகின்றது. In February 2002, a ceasefire agreement between the LTTE and the government of Sri Lanka provided a glimmer of hope and gave the Sungavilla women the confidence to go back to Palyagodala. 15 of the 23 families decided to take the chance and return. After 14 years away, they are pleased to be back, engaging in a traditional practice that has sustained them for generations. But they still have little peace of mind, as an uncertain security situation continues to threaten their safety. எப்படின்னா நம்மளோட ஊர் பிறந்த ஊர்லேயே பிறந்துருவோம்னு சொல்லி ஆசைப்பாடி இருக்கிறான். அங்கே நெருக்கடி தானே, ஒரு பயிர் போட்டு தின்னலாது, ஒரு கோழி ஆடு மாடு வளர்க்கலாம். இப்போ வேலைஞ்சிட்டு வர காய்ச்சலியாச்சும் வாங்கி வளர்க்கக்கூடிய நிலம் வெள்ளியே. இதை விட எங்களுக்கு நிரந்தரமான சமாதானம் தான் போகணும்.
Amina witnessed the death of her parents and the massacre of her village. Naturally, her biggest concern is for security for their lives. So long as there is the possibility of war, they have to live in fear of an attack on their village, as experienced by them before. பயமில்லை இருந்தாலும் பயம் தான். கரண்ட் போக்குவரத்து எதுவும் இல்லையே. ஆன பிரச்சனை அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பயம் எங்களுக்கு. கரண்ட் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பயம் இல்லை. கரண்ட் இல்லாத கொஞ்சம் பயம் இருட்டு இரவையில். சுங்காலுக்கு போயிருந்தோம் நாங்கள் கிட்டோம். சுங்கால மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் மறைஞ்ச வந்தேன். ஊருக்கு வந்தேன். கஷ்டத்தில் கிடக்கல அங்கே எல்லாம் போடணும். கொல்லி கொண்டணும், அரிசி கொண்டணும், மீன் போண்டணும், கொச்சி கப்பு கொண்டணும், எல்லாம் போடணும். காசிக்கு தான் 7 நாள் எடுக்குதா காசி. இருந்தாலும் காட்டு கொல்லி கம்பாச்சு எடுத்து மீனையாச்சும் பிடிச்சி கரையாகி திண்டு கிடக்கல் தான் வந்தேன். இப்போ எங்களுக்கு பையன் மீனுக்கு போனா கொல்லிக்கு போனா ஆக்குளை கூட்டிகிட்டு தான் நாங்கள் போகிறோம். கொல்லிக்கு மீன் பிடிச்சிட்டு தான் ஆக்கி தின்னோன்னா பையன் தான் எங்களுக்கு. முந்திய குழப்பம் வந்து தான் எங்களுக்கு பயம். Some new construction has taken place at Palyagudalla, but it is insignificant in proportion to the infrastructural needs of the community. The village will never develop as it should, as long as many of its residents fear to return to it. In nearby Sungavilla, the 8 families that decided to remain still feel the conditions are not right for them to go back to their own village without fear for their lives, however much they long to do so. எங்களுக்கு பெஞ்ச அரிக்கிறத விட அங்கே இருந்தால் தான் எங்களுக்கு நல்லம். எங்களுக்கு அங்கே போயிருந்தா எங்களுக்கு பண் பிடுங்கலும், பாய் பின்னலும், எங்களுக்கு கொல்லி எடுக்கலும், எங்களுக்கு மீன் பிடிக்கலும், எங்களுக்கு இங்கே எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எங்களுக்கு அங்கே இருந்தால் தான் எல்லா சுகாதாரம் எல்லா ஆதாரமும் எங்களுக்கு அங்கே தான் இருக்கணும். எங்களுக்கு நல்ல சமாதானப்படுத்தி நல்ல ஊரை நல்லா பிரச்சனைக்கு உட்படாமல் இருக்கு. நாங்கள் பிரச்சனையில் பட்டு எங்களோட புள்ள மோசம் போயிருக்கு, பிரிச்சம் மோசம் போயிருக்கு. As residents of border villages, they have had to pay a higher price for the war. These villages are their homes, where their resources are, and so they are the constant victims of the ongoing war. In the north and east of Sri Lanka, displacement has changed people's lives in many ways. Sometimes it involved a single journey. For others, it was a recurring phenomenon, requiring multiple trips. The distance they traveled to reach a safe haven may have ranged from a few kilometers to more than 100. During 2 decades of conflict, nearly 1 million people were affected by internal displacement. War dealt a double blow to many women of these communities, when it forced them to flee their homes and took away their men. It has compelled them to play bigger and different roles in rebuilding their lives and household economies. There was a time when we were looking at the women in conflict situations. We tried to refrain from using the terminology victims with regard to these women. We didn't want to use the word and explain their life experience as something of victimhood. We thought of reviving a more positive role for these women by saying that there has been an agency for these women and they have been empowered because they played a particular role in their societies. They've been able to come out of their homes. They've been able to negotiate with the international agencies to get their whatever rations, or at the campsites we've seen these women organizing themselves. More and more their burden have increased. Even though we try to see an agency, a more positive role, I see them playing the gendered role. They are now placed with having to look after the children, having to look for assistance from the government to revive back the family. Now where the single women are concerned, they have no husband, so therefore they have to now see to it that their children are married off, houses are rebuilt, compensation received.
So it has not changed their roles. They are playing double role, the role of the husband as well as the role of the wife. The tsunami that arose from an earthquake near the seas of the Sumatra Islands of Indonesia had a cataclysmic effect. දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලට විශාල වශයෙන් හානි පැමිණි. வெடித்த சுனாமியானது இலங்கையின் வடக்கு கிழக்கு தெற்கு பகுதிகளை பாதித்ததோடு The tsunami of December 2004 struck Sri Lanka at a particularly unfortunate time. The country was still bearing the consequences of years of conflict, especially mass displacement. Now, those who had been displaced many times in the past due to conflict were homeless once again. Rajeshwari is one such person. The house she had finally managed to construct near the coast in Kalladi in Batticaloa was reduced to rubble. ඇත්තට මම ඉපදිච්ච කාලේ නම් මං තා සතුටින් ඉඳපු දවසක් මන් දන්නේ. මම අය කතා දැනිච්ච දවසේ නම් මං දුක් විඳමයි ඉන්නේ. ඇත්තට මං කාටවත් කිසිම වැරද්දක් කරන්න කැමති නෑ. කාගේ දුකක් මගේ දුකක් කියලා හිතන්නේ මම. ඇයි මට මේ විදිහට වෙන්නේ කියලා මං සමහරක් වෙලාවට. ඇත්තට මගේ ජීවිතේම එපා වෙලා ඉන්නේ දුවෙක් ඉන්නවා. ඒ දුව වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා මං තාම මේ වෙනතුරු ඉතාලගෙන ඉන්නේ. A resident of Batticaloa since her childhood, Rajeshwari's entire life has been influenced by war and ethnic conflict. Ever since her first encounter with displacement in the 1970s, when she and her family fled the riots in Colombo, she continued to face life as a refugee, moving from one place to another on at least 7 different occasions, including the riots of July 1983. අපි ගෙවල් දොරවල් ඔක්කොම නැති වුණාට පස්සේ අපි හින්දු කොලෙජ් බම්බල පිටින් හින්දු කොලෙජ් එකේ තමයි අපි ඔක්කොම ගිහින් තිබ්බේ. ඒ වෙලාව අපිට සිංහල කට්ටිය උඟක් උදව් කරා. යාලපාල සිංහල මුස්ලිම් කට්ටිය අතට හොඳටම උදව් කරා අපිට. උදව් කරාට පස්සේ අපි ඉතලා ගෙවල් නැතුව ඉඳලා මොනා කරන්නද? ආපහු මඩකට පාවා. In the years that followed, Rajeshwari experienced the worst of war in a part of the country that was particularly vulnerable to conflict due to its multi-ethnic population. During clashes between ethnic groups, political groups, the armed forces and the LTTE, Rajeshwari and her sisters all lost their husbands at the hands of one or another of the groups. අපි පුණච්චි මුනේ නා අම්මලා ගෙදරට ආවා. මේට ආවා මේ කැම්ප් එක ගන්නවා. එතකොට එදා LTTE කැම්ප් එක හරියෙන් ඒගොල්ලන් දෙන්න දැන් සටන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා මේ ඉන්න එපා ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි යන්න. අපි ඔක්කොම ආයෙ වැඩ කරපු දිව සංස්ථාවට ගියා. දිව සංස්ථාවට ගියාම දැන් 10 වෙනිදා අපි ගියේ 11 වෙනිදා ගියේ 12 13 14 15 16 වෙනිදා 18 වෙනිදා දෙකට විතර දුවේ පිටි එයා කිරිපිටිනේ බොන්නේ. කිරිපිටි ඉවර වුණාම එයාගෙන් කිරිපිටි අරන් එන්නම් කියලා ගියා. ගේ මිනිස්සු තමයි ගෙනිච්චේ. අරසලි අන්දියේදී ගෙනිච්චේ යාව. ඊට පස්සෙත් මං යෑම කැම්ප් යම ඔයලා ඇත්තට මගේ ශක්තිය තරමටම හොඳට එව්වා. පස්සේ 94 කැම්ප් එක වැව්වා. කැම්ප් එක වැව්වට පස්සේ අපි වාලයිට මේ නාමලඩි කියන තැනේ මුද්දවයින් ගෙනල්ලා ලොකු අඩයක් ගාලා ඒක ඇවිල්ලා රුපියල් 2000 දුන්නා එක්කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ මම බැලුවා මේ ඇවිල්ලා මඩගල පෑවිල්ලා රැකියාවක් නැතුව ඉන්නත් බෑනේ. Rajeshwari tried her hand at various ways of earning an income, eventually becoming a hospital attendant. Alone and with a young daughter to bring up, she knew that she now had to work towards finding a place of her own. මම ඒගොල්ලන්ට කියලා මේ ඉඩම ගත්තා. මේ ඉඩම අරගෙන බුද්ධි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම කළාට හවුසින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ මම ලෝන් එකක් ගත්තා. 25000. අරගෙන තමයි අතිවාරම දැම්මේ. අතිවාරම මගේ අතිබේති ඔක්කොම රෝග කරලා මම අතිවාරම දැම්මා. මම සීට්ටුවකුත් දැම්මා. සීට්ටුව දාලා තමයි බාලේ ඇදුවේ. 85000ක් ඉවර වුණා බාලේට විතරක් මට. ඊට පස්සේ ඒ සීට්ටුව හැලි ඔක්කොම ගෙවාගෙන ඉන්නවට තමයි තව සීට්ටුවක් මම ඇදුවා. තව සීට්ටුවක් අල්ලලා තමයි දොර ජනේලේ ඔක්කොම කපලා අරගෙන. ඔක්කොම වැඩ ඔක්කොම ඉවර කරා. ඉවර කරලා ඊට මට සීට්ටුවක් මම එක සීට්ටුවක් ඉවරෙන් තව සීට්ටුවක් කොහමද මාස 3 අල්ලනවා. Rajeshwari's first experience of displacement had been due to the cyclone that struck the Batticaloa district in 1978. It was another natural disaster
the tsunami of 2004 that destroyed the home she had finally built. ඇත්තට හරියට මාංශයලා මම අතට මගේ දාඩිය වලින් මම ඇදුවේ නෑ ඒගේ. ඒතර මම මගේ ලේ වලින් අදපු ගයක් ඒක. මට දුක ඒක මම මගේ දරුවෙක්ව අදන විදිහට මම ඒගේ ඇදුවේ. දවසක් මගේ ගෙදර මට ඉන්න හම්බුන්නේ. A year after the tsunami, Rajeshwari and the rest of the community that had occupied homes near Kalladi in Patiklo had been moved to 3 temporary locations, ending up at Traimadu, a barren and harsh environment. But with limited availability of land, these women must take what they're given. They have no choice. With bitter experiences of the conflict behind them, they must now find the strength to start again. Bereaved and displaced by the tsunami, and continually affected by the unresolved ethnic conflict and the violence it perpetuates. 2 of Rajeshwari's neighbors are among the latest victims. சுனாமிலண்டு எனது அம்மா அப்பா மகள் எல்லாம் இறந்து போய் விட்டார்கள். அதன் பிற்பாடு நாங்கள் மைக்கேல்ஸ் ஸ்கூலில் அகதிகளாக இருந்தோம். அதன் பிற்பாடு கிண்டு கொளிச்சியில் அகதிகளாக இருந்தோம். அப்படி திரும்ப இங்கே வந்திருந்தோம். நெல் களஞ்சிய சாலையில் அகதிகளாக வந்திருந்தோம். இருக்கும்போது எனது கணவர் சுனாமியில் மகள் அம்மா அப்பா செத்தத்துக்கு வந்தவர் வந்து திரும்ப போகும்போது 3ஆம் மாதம் 8ஆம் தேதி அன்று ஷூட் பண்ணப்பட்டு இனம் தெரியாதவர்களாக இறந்து விட்டார். These may be peace times, but Batticaloa and the eastern province is vulnerable to incidents of violence and infighting among local Tamil political groups. Even as they attempt to recover from their latest ordeal, the tsunami, more women must also deal with the loss of their husbands as a result of the political violence. நாங்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டு அகதி மாமல்ல தஞ்சம் பூந்து இந்த கல்லூரியில் மைக்கேல் ஸ்கூலில் நெல் ஸ்டோரில் தான் கடைசியாக இங்கே வந்திருக்கிறோம். வந்திருக்கும் பொழுது என் கணவர் வீடு வளவை பார்க்கறதுக்காக சென்றபோது இனம் தெரியாத நபரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டார். அப்புறம் இப்போ எங்களுக்கு வாழ்க்கை மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது. Refugees within the borders of the land of their birth as a result of a conflict that has also taken away their loved ones. What does the future hold for these women? They have no place of their own. They must bring up their children. They must rebuild their household economies. They are not among those who talk peace and negotiate agreements, but they understand best why there must be an end to the fighting and the dawn of real peace.